DJI Mini 2 drone එක unbox කරන එක අය මම videos දෙක තුනක් දැක්කා. මේක මම කැනඩාවට order කරේ China වලින් direct DHL Express හරහා තමයි ආවේ. ඊ තමයි මේක ආවේ. දැන් මම open කරන්න යන්නේ. බලමු මොනවද box එකේ තියෙන්නේ DJI Mini 2 එක කොහොමද එන්නේ කියලා. Mini 2 flight time gimbal camera yeah my box එක අපි open කරලා බලමු. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. bag එකක් box එක ඕනෙත් නෑ. හොඳ bag එකක්. straps එක Mini 2 කියලා logo එක. open කරොත් ඒකේ තියෙනවා drone එකයි. Quick start guide, charging hub, එකක් පස්සේ බලමු. control එක gram 200ක් විතර බරයි. control sticks මේකෙම තියෙනවා. okay charging hub එකයි. additional cables, micro USB cable එකකුත් තියෙනවා, USB-C cable එකකුත් තියෙනවා. තව තියෙනවා charger එකක්, USB-C cable and make charging hub එක batteries දෙකක් තියෙනවා. තව battery එකක් drone එකේ තියෙනවා මම හිතන්නේ. මේ දෙක විතරයි. ඒ drone එක back එක තියෙනවා අපි. stickers ගොඩක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. propeller guard එක
Okay. Gimbal cover එක. Camera එක. Landing sensors. Okay, stickers ටිකක් තියෙනවා. මේක බලලා charge කරලා ඊළඟට බලමු first flight එක. Okay, thank you. ඔක මම unbox කරලා ඉවරලා මේ විදිහටම charging වලට connect කරගත්තා. power brick එක. එකෙන් එන power battery unit එකට එතනින් එහාට මේකෙන් power out එකක් තියෙනවා. battery unit එකෙන් batteries ටික charge වෙලා ඉවර වුණායින් පස්සේ මගේ controller එක charge වෙනවා මෙතනින්. charge වුණායින් පස්සේ බලමු මොකද කොහොමද පළවෙනි flight එක කියලා. okay. මම මේ දැන් දැක්කේ මේ ටික නැතුලේ තව මේ වගේක් තියෙනවා. එතන තියෙන additional propellers pairs තුනක් තියෙනවා. screw driver එකක් තියෙනවා and additional joysticks for the controller. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා additional Primo combo එකක්. අපි දැන් first flight එක මෙව කරන්න යන්නේ බලමු drone එක මෙව කරලා drone එක පුතේ ටිකක් යාර Adi say hi ඔක්කො කලස්කි යාම නෙමෙයි ඔන්න දැන් අපි drone එකේ first flight එක ඔයා මොකද ඔය කරන්නේ බලු කලා kita sekarang balon
มุกกระดูแน่กระดูแน่ More ready.